For the better part of this morning, President William Ruto was attending a Sunday service at the Global Cathedral here in the capital. And in the course of this particular bulletin, we'll be telling you what the head of state had to say. Good afternoon. My name is Abdiaziz Hashim. The sign language interpreter at the bottom end of the screen is Baron Abuli. And we start on a political note where Tharaka Nithi Governor Muthomi Njoki has told off former Deputy President Rigathi Gachagua for allegedly undermining the government and attempting to isolate the Mount Kenya region from the government. He further slammed the idea of the formation of a regional political party, saying it is not a priority. Elsewhere, Machakos Deputy Governor Francis Mwangangi has called on leaders from the Ukambani region to unite and speak in one voice ahead of the 2027 polls. Speaking in Narok County in a cultural event that brought together Meru and Tharaka Nithi counties, Tharaka Nithi Governor Muthomi Njoki told off political leaders from the Mount Kenya region harboring plans of creating a new political vehicle for the region, insisting what the region needs now is development and not politics. Imebaki miaka 2.5 ili tupige kura. Miaka 2 imepita, and all of you know that where we are as Kenya, kulikuwa na issue ya Gen Zs, kulikuwa na issue ya resources, change of regime ya taxes, na ile kazi mingi ambayo ingekuwa imefanyika haijafanyika. We are therefore asking our people, both in Tharaka Nithi and Meru County, to give the government of the day an opportunity to work. Elsewhere in Machakos County, Deputy Governor Francis Mwangangi urged leaders from all political divides to rally behind Wiper Party and its leader Kalonzo Musyoka's presidential ambitions. Wakati tunaungana, kuna watu wanataka kutumiwa ati kuunganisha hii region. Sasa ikiwa ni mmoja ametoka eneo hili na anasema naomba hiki, si tumwachilie na tumuombe na tumshike mkono. Tusigawanye watu jamani. Mwangangi, who spoke during a funeral service, also emphasized the need for judicial independence for efficient delivery of justice, saying attempts to interfere with its autonomy will only erode public trust in governance. Judiciary, as per our constitution, is independence. So, jamani, tuheshimiane na Maluki and your group, niwaombe tafadhali, respect institutionalism. Meanwhile, in Garissa County, Garissa Township MP Deko Mohammed slammed Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi over claims of his son's abduction in June last year. He said the CS kept quiet when so many youths mysteriously disappeared and others found dead during the Gen Z anti-tax protests last year. Waziri wa serikali ambaye alikuwa AG, wakati kijana yake ameshikwa kutoka kwa bar, si ati alipelekwa mahali, ametoka mahali nyingine, alichukuliwa kutoka kwa bar. Alikuwa mhalifu, hakuwa abductiwa. Sasa anapiga kelele juu ya abduction. Na wakati sisi tulikuwa naongea juu ya vijana wetu ambao wanakuwa abducted, hakuongea juu yake. Alikuwa anachia wale walikuwa na abductee ambao walikuwa na adopt watoto. Give us Minor Lunchtime News. Now back to our top story this afternoon. President William Ruto has reiterated that the country is moving in an upward trajectory towards the full revival of the economy. Speaking during a church service at the Global Cathedral Church in Narok County, the head of state said the government is putting enormous efforts into improving the country's economy. He further commended the United States President Donald Trump for signing executive orders to recognize only 2 genders, male and female, saying the move cements God's natural existence and recognition of the 2 genders. To understand that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. We thank God that this year, the very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says
what our faith believes in, and what our tradition, family, is grounded on. The Kenya Advanced Institute of Science and Technology, based at the Konza City Technopolis, will open its doors to the first cohort of students in April this year. The University Council Chairperson, Professor Emmanuel Mutisia, said the institute will specialize in science and technology courses and will offer master and PhD programs. He made the remarks after hosting Guinea-Bissau President Umaro Embalo. Speaking during a presidential tour of Konza Techno-City by Guinea-Bissau President Umaro Sissoco Embalo, Kenya Advanced Institute of Science and Technology Council Chairperson Professor Emmanuel Mutisia said the future of economic development in Kenya lies in unlocking the potential in science and technology. The focus ya Kenya East hii university ni kuweka Kenya pale juu na mambo ya knowledge based economy, innovation based economy, kama nchi zingine kama China, Japan, Korea, US, UK, where technology ndio imepeleka mambo ya development kwa nchi hizo. Kwa hivyo Kenya imechukua hii nafasi ya mbele kuongoza East Africa, kuongoza Afrika kwa kutengeneza university yenye itasomesha wanafunzi not just from Kenya but from Africa and from other parts of the world. 75% of the intake of the inaugural cohort in April will prioritize Kenyan students, 15% will be students from across Africa, while 10% will be for learners from the global community. Tunapeana scholarships, full scholarships to the first batch of students, the master's degrees students, and also wenye watakuja kufanya PhDs up. The official launch of the institution is scheduled for March this year. Very soon, mtatuona hapa na Rais wa Kenya, William Ruto, alikuja kufungua hii university na kupeana charter hapo mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ndio tuanze official operations as an independent university in this country. The visit by President Embalo to the institute, he said, underscores the partnership between Kenya and Guinea-Bissau in advancing education and innovation on the continent. Maria Ambo reporting for the Lunchtime News. Elsewhere, calls for peaceful coexistence and appreciation of cultural diversity reverberated during the Joint Command and Staff College Cultural Day in Narok County. The annual event brings together 16 countries showcasing their different cultural cuisines and dances in student-driven initiatives seeking to celebrate and showcase the rich cultural diversity of participating countries. This year's theme was embracing the mosaic of cultural diversity for unity and harmony. The Joint Command and Staff College hosted the Cultural Day, which featured 16 countries showcasing their culture. From music to cuisines and even clothing, countries took turn showcasing their cultural prowess. This event, which was themed embracing the mosaic cultural diversity for unity and harmony, saw countries, among them Rwanda, Somalia, Burundi, Uganda and Kenya took center stage in a show of cultural finesse. If you are joining us, these are the Adikuyu from Central Kenya. The occasion, part of Course 40 of the 2024-2025 curriculum, seeks to celebrate and showcase the rich cultural diversity by participants from the member countries while emphasizing and appreciating the role cultures play in enhancing regional peace and security. College Commandant Major General Eric Kinuthia termed the event pivotal in celebrating the strength that comes from diversity. This has played a key role not only in development of our military force rooted in professionalism, but also in inculcating patriotism, loyalty, and love for country, but also embodies the KDF mantra of one force, mission ready. This even as he urged the participants to not allow the differences in culture to be used as a divisive tool. Diversity in culture, in cultural orientation, also shows us
allows us, to understand the world better and therefore prevent negative intolerance and stereotyping. That is why this year's Cultural Days theme, embracing the mosaic cultural diversity for unity and harmony, is unique and speaks to the occasion. The participants, friends and families present were further urged to collaborate and use their rich cultures to resolve and manage conflicts while safeguarding and strengthening their cultural roots. Yusufari reporting for Lunchtime News. Narok County Governor Patrick Ole Ntutu has defended the county government's decision to provide bursaries to needy students in the county. Governor Ntutu, who was speaking in Mosiro Ward, Narok East, emphasized that the county government's provision of bursary funds falls within their constitutional mandate to support education, opposing the directive from the Control of Budget that restricts county governments from disbursing bursary funds. Sehemu kama hizi hatuwezi endelea mbele bila basari ya watoto, na hiyo tumekubaliana na Council of Governors ya kwamba basaries na zile pesa ambazo tunasaidia Ministry of Education sio kutoka kwetu, lakini kuna kaunti kama Narok, kuna kaunti zingine ambazo kama hatuwezi saidiana na waheshimiwa MCS, hatuwezi saidiana na national government, bado education iko mbali sana. Tumepata kwamba wabunge wengi hiyo basari haifiki kwa mashule ama kwa watoto. Hii basari ya county, especially ya Narok ambao sisi tuko, imekuwa basari ambayo imefikia kila mtoto ambao ana mahitaji. The Executive Director of the Media Council of Kenya, David Omoyo, has outlined the challenges journalists face as they carry out their role of informing the public about various events, especially those happening at the grassroots level. While addressing journalists in Tharaka Nithi County, Omoyo noted that the main challenge is the lack of good infrastructure such as offices. He added that journalists are facing difficult circumstances that hinder their efforts to achieve access to accurate and timely information. Tumetamausha sana kuona kwamba wanahabari wanafanya kazi katika hali ambayo ni ngumu sana. Kwanza hata nafasi ya kufanya kazi yenyewe ana maana yake wamiliki wa vyombo vya habari hawajatenga ofisi ama nafasi za kufanya kazi. Na pili, wanahabari wengi hawana kipato, hawalipi chochote ili kawezesha kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo tumeona kwamba ni hali ambayo inawathalilisha na kuwazuia kufanya kazi yao vyema. Tunawasihi kwanza wanahabari wajikaze ili kutetea taaluma ya wanahabari. Wamiliki wa vyombo vya habari pia wajaribu kuwapatia wanahabari kipato, kwa maana ni jukumu lao kuwalipa pale. Kwa upande wetu tutajaribu kutafuta misaada na usaidizi wa serikali ili kuweza kuweka zile ambazo zinaitwa media hub, ambapo ni sehemu ambazo wanahabari wanaweza kufanyia kazi yao. It is exactly 13 minutes past the hour. We need to take a short breather, but when we come back, we still have more for you in regards to even in the world of sports. So don't go too far. Technology has become a crucial part of our society. Without technological advancements, so much of our everyday lives would be drastically different. As technology develops, it strives to fulfill the changing needs of society. This means that technology exists to help us achieve the things that we wouldn't be able to achieve without it. Take on Tech looks at the advantages and downside of technological innovation in a world that is becoming increasingly dependent on new digital technologies. Every Monday at 10:30 p.m.
As we embrace another school year, we are faced with a looming crisis. And the crisis is the rise of the number of mental health-related deaths, especially amongst the teaching fraternity. There is this demand that, yes, you may be teaching the 844 system, you've done it for a long time, but when we are asking for results at all costs, then the teacher is the person who is between the student and the people we are reporting to. So that puts a lot of pressure on the teacher. People joining the profession, and it wasn't a calling. So the expectations, unmet expectations, maybe it is not part of your personality, the pressure that comes with handling students, and eventually you become the wounded caregiver. The quality of education is as good as the quality of its teachers. And the quality of its teachers does not just go with the professional qualification of a teacher. It's about the person of the teacher, because if we look at ourselves, we remember so much about what the teacher did for us or to us more than we remember what we were taught. But here is the thing. Schools that go ahead and do it with a clear heart, they get most of their results, because you see what? As a teacher, I'm in the same environment throughout. Even that environment itself is a stressful one. If we could also have maybe clubs in the school, whereby we even bring the students on board. So that if a teacher comes to class and is bleeding all over, the students can also realize, mwalimu hakuangi hivi, there must be something going on. Yeah. Welcome back and thank you for staying with us. Now, Migori County has launched a new initiative to digitize its agricultural extension services to make it easier for farmers to access information and support. National Agricultural Value Chain Development Project Coordinator Ruben Opio says the initiative will enable farmers to consult extension officers, access training materials and stay informed about agricultural developments through digital platforms. The project is part of a broader effort to improve agricultural productivity in the county by integrating technology. We are improving the provision where we are going to use the e-extension. E-extension in the sense that what our agripreneurs are being trained on is on digitizing extension services, where we have inbuilt apps which are going to provide good platform where the agripreneurs are not going to get new other services, new services from other areas, but they are going to use the ones that are inbuilt within the phones and also in tablets, where they are going to use as a source of references as they provide services to our farmers. A section of fresh produce farmers in Thika, Kiambu County have benefited from a transformative 3-day training program focused on a safe and effective use of pesticides. The training aimed at boosting agricultural productivity and promoting sustainable farming practices comes amid growing concerns of a pesticide residue in Kenyan produce. The concerns have impacted the safety and marketability of the country's fresh produce in international markets. Experts at the workshop emphasized the importance of proper pesticide application in preventing harmful chemical residues. So you'll find that in such Umepata kumbe wengi wanachukua dawa kama ya kupiga avocado, wanapiga kwenye mboga. Na hiyo kumbe hiyo dawa ya avocado imetengenezwa ya avocado. Na ikipiga kwenye mboga unapata ile kibali imepatiwa ya siku 2 siku 3 kwenye avocado, ndio pia amefanya kwa mboga, ambapo kwa mboga inatakana ichukue kama siku 7, hiyo kemikalia ile uchungu ule wa hiyo kemikalia ishe, anavuna anapeleka kwenye soko. Hii ndio imekuja kwenye soko kwetu, inatupatia madhara kwa afya yetu. We have gone through how to identify the pests that come to the farms. We have been able to also see the products to use on the farm, how to identify the right products in terms of the use, the toxicity. We want to be very sure that the issue of safety, the issue of accuracy, the issue of selection of the right pesticide for the right purpose is enhanced. And the only way we do this is by ensuring we have a practical training college.
A section of youths in Teso North constituency, Malaba South Ward, has expressed concerns over the stalled Kamolo Youth Empowerment Centre, which has remained incomplete for 15 years. The youths noted that if completed, the centre will benefit local youths who currently travel long distances to access training in other institutions. The project, initiated 15 years ago by the county government, was intended to provide short courses and training to empower rural youths. Kuta kama hii empowerment center ilisimama hapa kwa miaka mingi, lakini haiendelei, haifanyi chochote. Watoto wetu wako wanatoka wanaenda mbali kujifunza kazi nyingine, lakini empowerment ikapa haijawahi fanywa lolote. Kile ambacho ninaomba kwa serikali yetu, aswa MCA wa wodi hii, Bwana Honorable Mama Ekada, utusaidie kuhakikisha kwamba youth empowerment ianze kufanya kazi ili isaidie watoto wetu na vijana wetu wa eneo hili. Kabisa. A section of border operators in Kibichoi, Kiambu County have urged the county government to construct shelters where they can park their motorbikes as they wait for clients. Through their leader, Gabriel Kiarie, the riders accuse a businessman who owns a shop near where they operate of harassment. Kiarie alleges that the county government allocated them a place and they have been paying a permit fee to operate from the same area. Mashida zile zinatukumba hapa hivi ni ile like kutishiwa hapa hivi, nasemekana tutoke hapa na tusipotoka hapa hivi watachukua mkondo tofauti. Wengine pikipiki zimefungiwa juu yake, anawafukuza hapa. Sasa anasema tuondoke hapa, sasa tunataka tusaidiwe hapa ni serikali. Hapa ni Kibichoi East, karibu na kwa BM. Ile kitu serikali ya county government tujengee sedi hapa. Hapa ni kwa county government, hii ni mali ya Kajo. Sasa tukijengea hiyo, sisi tunaendelea na kazi. And on the international front, 13 foreign soldiers serving with peacekeeping forces in the Democratic Republic of Congo have been killed in clashes with rebels from the M23 group. 9 of the soldiers who were killed were from South Africa, 3 Malawians and 1 from Uruguay. The soldiers reportedly died while helping to push back a rebel group in advancing to the city of Goma in eastern DRC. French President Emmanuel Macron said he has spoken to the leaders of both DRC and Rwanda amid global calls for violence to end. The United Nations says it is pulling all non-essential staffs out of Goma. A UN Security Council meeting about the deadly clashes originally set for Monday has been moved to Sunday due to the escalating conflicts. Goma, we are not safe, for real. We are not safe. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie. Vous savez, la population qui se trouve à Goma n'a qu'une issue, c'est le Rwanda. And now finally, let's play. The Kenya national rugby sevens team Shujaa has finished 10th at the Perth Sevens, which is the third leg of the HSBC Sevens World Series this season. Kenya lost 19-12 to New Zealand in the 9th place playoff match played today. In Perth group stage, Kenya suffered a 29-14 loss to New Zealand. More than 350 swimmers are taking part in the Kiambu County Aquatic Swimming Gala held at the Regis School, Rundam, with invitational swimming gala. Now, Nandia Nuru from Aqua Sharks Swim Club emerged the winner in the 50 meters backstroke and noted that the gala was a competitive one and had brought together many competitors who
were way stronger, but she had to cruise harder and bag gold in 52.73 seconds. Andrew Kinyanjui from Crawford International School, who also emerged the winner in the boys category, stated that the entries are competitive and aims to beat records this season. The 2 days invitational gala will end today and has seen more than 10 schools taking part. Elsewhere, the official logo for the 35th edition of the African Cup of Nations Morocco 2025 was unveiled last evening, just 2 days before the draw for the Pan-African tournament scheduled to run from 21st of December 2025 to 18th of January 2026. The draw for the CAN Morocco 2025 will take place on Monday from 7 p.m. at the Mohammed V National Theatre in Rabat in the presence of senior officials and the continent's top football stars. Now to Europe, where Manchester City got back to winning ways after beating Chelsea 3-1 at the Etihad Stadium. Despite an early goal from Chelsea's Noni Madueke, goals from Guardiola, Erling Haaland and Phil Foden assured the defending champions all points at home. Well, it would seem the person who was, of course, prepared that particular story, and that is Dan Mwendwa, given that he's a Manchester City fan, was unable to tell us about the other results in the English Premier League, where Bournemouth were able to beat Forest 5-0. Brighton were beaten by Everton 1-0. League leaders Liverpool beat Ipswich 4-1. Southampton were beaten 3-1 by Newcastle. And, of course, the mighty Gunners beat Wolves with 10 men, no less. And, of course, the other matches is that of Manchester City. But today, Manchester United are going to Craven Cottage. We know what will happen there. Aston Villa versus West Ham, as well as Spurs and Leicester. And then finally, Crystal Palace against Brentford. And it will seem Chelsea have rediscovered their form. My name is Abdiaziz Hashim. The sign language interpreter at the bottom end of the screen is Baran Abuni. Good afternoon for now. And sing goodbye.
what you and Dad have been up to. Sikuelewi. If you need help, blink twice. Ama nikatumia adui yake. Yani wataka kuwa kama mimi. Lisilo na budi ubidi. Just find out nani anamfiti na hii story. I could literally feel your thoughts from the gate. What are you doing here? Kuna mtu amekufa hapa. Je, na hiyo mdomo yake kubwa? Tabu. I don't know what is happening in this family, but I don't want to be part of it. Anajua. Can take you somewhere quiet. Taki mambo yongelewe kwa hii nyumba yangu tena. Ni sawa. And what is it exactly they're hiding from you? Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji wa runinga unayoenzi ya KBC Channel 1. Wanasema siku zote sisi ndio tuko na sisi ndio wenyewe. Ni Jumapili tulivu tunapokutana katika mpango mzima kipindi sanaa ya Kiswahili, na leo hii tumetua katika shule ya mabanati ya Vine Spring eneo la Ruai. Kumbuka ni shule mtazamaji ambayo iliasisiwa mnamo mwaka wa 2004. Nakumbuka mwaka wa 2004 nami nilikuwa kidato cha pili. Kwa hiyo shule ikianzishwa mimi nilikuwa kidato cha pili. Ni shule mtazamaji ambayo ina mabanati takriban 450, ina walimu takriban 28 wanaofunza mafunzo mbalimbali. Ni shule mtazamaji ambayo tuko Nairobi, lakini hatuko mbali sana na kaunti ya Machakos, kwa sababu ukisongea kidogo utakuta eneo la Joska. Joska sinema yako mtazamaji. Mtazamaji, kumbuka ni kipindi sanaa ya Kiswahili kinachowapatia fursa wanafunzi kote nchini kuweza kuonyesha makali yao katika ustadi wa lugha, ikiwa pamoja ni sarufi, misamiati, talanta na vile vile pia fasihi na weledi wa kuchambua vitabu. Kumbuka mtazamaji, tuko eneo bunge la Kasarani. Kwa nini tuandike na mate ilhali wino upo? Karibu mtazamaji kwenye kipindi sanaa ya Kiswahili. Jina langu naitwa Rashid Mwamkondo na siko peke yangu. Sijui ni muite mtumishi, ni muite pasta, ni muite mwenye pesa, maana watu wanasema mtu akiwa na kiara huwa kuna pesa. Lakini kwa mfano tu apite ndege alafu angushe mali juu ya kipara cha Momanyi, itakuwaje? Asante sana mtazamaji. Mswahili anakuambia siku zote hadhari inavunja hatari. Japo shwari bahari haikosi mawimbi. Na ukaribisha kwenye kipindi chako cha sanaa ya Kiswahili. Popote ulipo, nina imani kuwa tutakuwa tunapiga mbizi na makafi katika bahari hii yenye vipaji chungu tele, yenye talanta siku tele. Hapa ndipo wanafunzi wamekusanyika, wanafunzi wamejaa tele tele kama pishi la mchele. Vine Spring, Vine Springer. Sikiliza mtazamaji, sauti za kumtoa nyoka pangoni. Watoto wameketi wakatulia, na siku zote hapa ndipo maskani ya vipaji. Lakini kumbuka, kama ada na desturi lazima uikubali bila tafadhali. Hii ipe ikibali sanaa ya Kiswahili. Jina langu ni mtu kwao Mathias Momanyi. Tukae mkao wa kusikilizana. Bila shaka mtazamaji, ni kipindi ambacho aghalabu huwa hatukosi majaji. Hawa sio majaji wa mahakama zetu nchini, la, ni majaji ambao ni waalimu, huwaelekeza wanafunzi pale ambapo watakwenda pogo bin mserego. Na bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika, miongoni mwa majaji wa sanaa ya Kiswahili Jumapili ya leo, mmojawapo ni mwalimu wa idara ya Kiswahili katika shule hii ya Vine Spring. Mwalimu, tizama kamera mbele yako, msalimie mtazamaji, jidai, jifutue, jifurishe huko nyumbani. Karibuni sana watazamaji, nikiwa ni mwalimu mkuu wa idara ya Kiswahili katika shule hii. Najifunia wanafunzi hawa kwa sababu wameketi sako kwa pako tayari kuchifundisha. Wama atangae sana najua hujua. Karibuni sana, na tunashukuru tunapoenda kuonyesha vipaji
na maneno mengine mengi ambayo tumejifunza na tunataka kuonyesha weledi wetu. Vile vile pia pembezoni kushoto yupo mwalimu Kikechi Kombo, ukipenda muite Bartholomeo. Bartholomeo, mtazamaji, ni mtu aliyekula akashiba. Bartholomeo Kikechi Kombo, fursa ni yako. Nashukuru Rashid na vile vile mwalimu Alvin na mwalimu na mkurugenzi kwa makaribisho hali. Hapa wanasema tuko maeneo ya Ruai, yani katika kaunti ndogo hii ya Njiru, na hapa ndipo vijana mamboleo watakuambia hapa ni home, kwa sababu nipo nyumbani. Ukitupa jiwe ovyo ovyo, bila shaka utawahi mifuko wangu pale nyuma. Uwanja uonao hapa nyuma ndio ulionipa mafanikio makubwa sana katika mchezo wa raga, nikifundisha katika shule ya upili ya Murimshiri, shule jirani, kwa miaka mingi mno. Mimi jina langu ni Kechi Kombo, mmoja wa majaji, ambapo ndawaelekeza wanafunzi watakapowasilisha katika kitengo cha bunge la wanafunzi cha mshabongo na vile vile katika kitengo cha fasihi. Mimi vile vile ni mwandishi wa vitabu vya shule ya chekechea, shule ya msingi, shule ya upili na vile vile shule ya JSS. Na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri kufikia mwisho wa kipindi hiki. Bila shaka sote tuwe tumeelimika na kurudika. Wama usema mti mkuu ukianguka wana ndege huyumba. Nashukuru bingwa. Siku zote mtazamaji, elimu ni kama taa, siku zote inazagaa gizani, na ilivyo ada na desturi, mali bila daftari upotea bila habari. Wanapoingia katika ukumbi huu kukupatia burudani katika sanaa ya Kiswahili, Vine Spring wamenolewa wakanoleka. Sasa tumekusanyika tayari kukuambiza, kukujulisha, waweze kukupasha kwa kina zaidi kuhusu mambo haya. Tusiandikie wino kwa mate wakati wino upo. Jina langu ni Double Mathias Momanye, mtu kwao usipime. Na kwa sasa mtazamaji, tupate wimbo wa taifa letu tukufu la Kenya. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, akiwe ngao na mlinzi, na tukae na uhuru, amani na undugu, raha tupate na ustawi. Hatuna budi kung'oa nanga kwenye kipindi chetu. Mtazamaji, kipindi sanaa ya Kiswahili kinachokujia kila siku ya Jumapili kupitia runinga unayoenzi ya KBC Channel 1 ni kipindi chenye sehemu 4 kuu. Mtazamaji, sehemu ya kwanza huwa ni kipaji changu. Hapa ndipo pale ambapo tunatathmini weledi wa wanafunzi katika talanta na vipaji mbalimbali. Sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki ni bunge la mwanafunzi na chemsha bongo. Sehemu ya tatu ni fasihi na uchambuzi wa vitabu.